working as an assistant professor and head of the chemistry department at MJM SES College, Karanjali. He completed his MSc degree in organic chemistry from LVH College, Panchavati, Nashik in 2010. Dr. Vakchavre sir completed Ph.D. degree in nanotechnology in 2022 under the guidance of Dr. B.S. Jagdale sir. He has published more than 25 research papers and he is also guiding a Ph.D. student who is currently pursuing research under him. Along with teaching and research, he has also worked as a acting principal for 3 years. So everyone, please join me in welcoming Dr. Dr. Ravindra Vakchavre sir. Sir, I kindly request you please begin your session. Thank you, sir, and thank you all. Thank you, Sonali madam, for your first of all, I am very much thankful principal and my subject Sir, your voice is break. for giving Whatsoever, Hello? sir. I think, whatsoever, sir. Yes, sir. I am not audible. Yes, I think the internet connectivity is poor from your side. I am Whatsoever, hello. sir. I am audible to you all. Yes, but the internet is not stable at your side. You can switch off your video, sir, so that the Okay. internet speed will be maintained. Okay, sir. Okay, sir. Right now I am audible to you. Yes. Yes, sir, yes. Okay. Okay. I am very much thankful HOD Professor Dr. T. Power, sir. Also AQC Coordinator Dr. V. Adole sir. ARC Dr. Nutan Sadgiri madam, Dr. Chobe sir, Nerkar madam, Dr. Sunil Donner, and all the faculty working in your college. So today I am going to interact on a topic. Just a minute, I'll just share my screen. Doctor. Internet same problem आहे म्हणून हो एक
Now I am audible to you. Hello. Yes, sir. Yes. Okay. Today I am going to interact the subject that is biosynthesis of metal and metal oxide nanoparticles using various parts of plants for antibacterial, antifungal, and anti-cancer activity. Now the question in our mind, why uh, the biosynthesis? Why not the chemical synthesis? Because chemical synthesis having many advantages actually in terms of yield of nanoparticles, then the concentration, their effect, then why should go for biosynthesis? The reason behind that, due to chemical synthesis of nanoparticles, that has several disadvantages for environment as well as human health, because these chemically synthesized nanoparticles has an adverse effect on many living organisms. So to overcome this problem, we should follow biosynthesis route for the synthesis of nanoparticles like metal, metal oxide. As we consider the biosynthesis, there are many ways to synthesize the nanoparticle. In that, you may use plants, you may use algae, you may use fungi, but the biosynthesis of the nanoparticles, this subject is very vast. So today we are going to only interact the synthesis of metal and metal oxide in plants and their parts. And later we will discuss on their biological screening like antibacterial, antifungal, and anti-cancer activity. Again, slide is not moving. I think internet problem is there. So green pathway. Biosynthesis is nothing but the green pathway. The synthesis of several metal oxide nanoparticles mediated by, already tell you, that is microbes, plants, and we may use algae, fungi. But now the research community is more attracted towards the green pathway. Because as we are talking today only the plant and plant part synthesize nanoparticle. So if we consider plant, it plays a vital role because it comprises biofunctional compounds like alkaloids, flavonoids, terpenoids, tannins, steroids, nutritionals. As reported, plant-mediated biogenic fabrication of the metal oxide nanoparticle, it is seen to be eco-friendly because you may take a material from directly from the nature. So it is eco-friendly, does not harm, then it is less hazardous. Obviously, it is directly take from the nature. So it is comparatively the chemically synthesized nanoparticles as it is available everywhere. So it does not having an more cost. So it is very convincing way. Further, it is treated for biological screening like antifungal activity, cytotoxicity, antibacterial, antiplasmodia activity. The eco-friendly way of using plant material, definitely it is less hazardous in nature.
Also, it is cost ineffective and facile, which is an alternative to synthesizing chemically. Because we may choose plant from our surroundings by knowing its importance, so it is easily available everywhere. So plant rich in metabolites such metabolites or chemicals may act as obviously these alkaloids, terpenoids, flavonoids, this bifunctional material. When you use for the synthesis of these nanoparticles, it acts as a reducing as well as capping agent during whole synthesis of these nanoparticles by using biomaterials. It is also a green route for the synthesis, which definitely help for keeping our environment safe and pollution free. Because instead using chemical solutions. So in the present topic, we fully focus on plant-mediated synthesis of metal oxide nanoparticles. Obviously, after synthesis, we definitely morphology like size, shape, uh, is there, geometry, then band gap. As several technique, we may analyze nanoparticles, and after that, we go for their biological applications. Mainly involves biogenic synthesis of metal and metal oxide nanoparticles, methods, biological applications with mechanism. The bio-inspired fabrication of the nanoparticles using different plants and their parts. Parts may include their flower, seed, bark, leaves, etc. Then after that, obviously, once we synthesize the nanoparticle, we must understand the shape, size of that nanoparticles. So for that, we analyze the morphology of nanoparticles. Then biofunctional molecules involves as a reducing and capping agent during the synthesis of nanoparticles. And lastly, the briefing on the biological application prepared biogenic nanoparticles. Now here, if you synthesize the metal and oxide nanoparticles, there are different synthesis methods. One is inspired strategies. Second one is traditional methods. Is chemical and physical. The traditional chemical, which cause several disadvantages for not only human but also organism, then aquatic animals, aquatic species present in the river, in water. So to avoid these disadvantages, we should prefer the in that obviously we use microorganisms. As we concern with the microorganisms, we have algae. But today we are restricted with the topic that is only plant and plants material used for the synthesis of nanoparticles. In that you may use leaves, roots, flowers, fruits, etc. Once you synthesize these nanoparticles, we must send these nanoparticles for the characterizations. Characterization, we may use the techniques like XRD, SAME, TAME, EDS, XPS, FTIR, UV visible, Raman. As XRD gives the information about the crystalline nature of these biosynthesized nanoparticles. Once uh, from the given peak of XRD, we analyze whether the given material is prepared or not, whether it is crystalline in nature or not. After that, we must go for the same, which gives the same analysis gives the information about the surface of the prepared nanoparticles. From the surface, we analyze the particular nanoparticles. Then, after analyzing the same, use the TEM for analysis, which gives the information about the geometry of the particles. Then we go for the EDS.
we use the information about the elements present in that particular nanoparticles. Uh, After analysis, we'll get the peaks of corresponding element present in that particular nanoparticles. Then XPS. XPS technique give the information about the element present in it. We also evaluate the binding energy of that particular orbital, from which we can easily evaluate the energy required, uh, that injection of electron of that present uh, element in the nanoparticles. Then FTIR, which gives the information about the metal bonds. Then UV visible spectroscopy gives the information about the uh, band gap of that particular nanoparticles. After that, we simply going to analyze the biological application of these biosynthesized nanoparticles. Uh, our topic is related with biosynthesis and their biological screening. Beyond that, this particular nanoparticle in the field of sensors, that is gas sensors, uh, used for sensing the gas. Then also this nanoparticle is very effective in case of catalysis, because for the organic conversion, you may use synthesized catalyst for reaction to work out. Then after imagining, and there are many other applications, but our focus anti antimicrobial, antifungal, anti-cancer activity. The characteristic of this traditional and biosynthesized nanoparticle. Actually, what is the difference between the traditionally prepared nanoparticles by chemically methods, and second one is that is biosynthesized. If you consider the first characteristic, that is catalytic activity, this biosynthesized nanoparticle shows a stronger catalytic activity than the traditionally prepared nanoparticle. So this is one of the best advantages over the traditional nanoparticles. So for the many organic conversion, you may use biosynthesized nanoparticles because it shows a stronger catalytic activity than the traditional one. So second characteristic is magnetic properties. That is iron oxide. If you take the example of iron oxide, for instance, then definitely uh, but it's prepared from the biostrategies. Then definitely it is eco-friendly route for the removal. Uh, Better, it's showing better activity than the traditional nanoparticles. Then if you talk about the toxicity, then definitely these biosynthesized nanoparticles shows an less toxicity to normal cells. Chemically synthesized nanoparticles show an adverse effect on environment health. Higher concentration, it is very fatal. Many species, always as many living organisms. So biosynthesized nanoparticle is preferred over this traditional nanoparticle. Then if you consider their antimicrobial synthesized nanoparticles having an many constituent like flavonoids, alkaloids, terpenoids, obviously due to presence of the Hello.
So, activity. This biosynthesized nanoparticle shows a strong antioxidative activity than the chemically prepared nanoparticle. It also shows a stronger anti-cancer activity than the traditionally prepared nanoparticles. Also, these nanoparticles prepared by the biosynthesis method having a higher stability as compared to the traditional nanoparticles. So, due to these advantages, we fully focus on the biogenic nanoparticles. Just Hello. wait, slide is not. Yes, just wait a minute. Slide is not moving. Okay, sir. So, synthesis of biogenic nanoparticle using plants. A very important method. Obviously, it is adhere with the green principles for the environmental friendly synthesis of nanoparticles based on plant. The prepared nanoparticles are stabilized because the plant extract contains a variety of biofunctional chemicals that I already uh, told you. So for synthesis, first of all, in the laboratory, we prepare the extract. For extract preparation, you may use the Soxhlet apparatus or you may directly use the general method, that is prepare that particular extract by using the water molecules. Water, you can take your sample, then mix in 100 ml water, then leave it for 3 hours for heating. Then after preparation of this extract, then filter it and then you can use directly. That particular extract contain many biofunctional molecules like terpenoids, phenolic compounds, alkaloids, phytochemical, vitamins, amino acids, flavonoids. After mixing and leave it for a particular time, then it reduces. That particular phytochemicals act as reducing as well as capping agent for that particular nanoparticles or that particular metal and metal. Then after reduction, then after dying, you may leave for the growth. After growing, after stabilization, you'll get that particular reduce metal as well as in particular case you will get the metal oxide, and then it is used for the biological screening. In that you may study its antibacterial study, anti-cancer study, as well as antifungal study. These are the some example of phytoconstituent which is reported on, that is flavonoids. These are the structures, well-known structures of flavonoids. Then these are the well-known structures of alkaloids, which is extract from particular plants. Then these are the some
phenolic constituent present in the extract of plants. Then these are the terpenoids molecules present in that particular extract. Then these are reported structures of vitamins, which is extracted from plants and their different parts. These are the amino acids, which is present in that extract, which is isolated from different parts of plants. So these are the some common name of plants, then their scientific name, then extraction method, and the phytochemical constituent tested to be present. First is obviously olive. Before I go in detail, I would like to share one story. ऑब्विसली आपल्या रिजनल लँग्वेज मध्ये ती स्टोरी तुम्हाला सांगू इच्छितो बिकॉज मी ज्या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये काम करतो करंजाळी एरियामध्ये इट्स अ ट्रायबल एरिया हॅव्हिंग अन वॉस्ट फॉरेस्ट एरिया. त्या पर्टिक्युलर फॉरेस्ट एरियामध्ये खूप सारे प्लांट जे की अजून आयडेंटिफिकेशनचं काम चालू आहे. काही जस्ट एक महिन्यापूर्वी एक दोन प्लांट आयडेंटिफाय झाले, नवी व्हरायटी, आणि त्याला नाव पण दिलं गेलं. इथे जवळच एक बाबा असायचे आणि त्या बाबांकडे साधारण भरपूर साऱ्या मेडिसिनल प्लांट्स त्यांनी ग्रो केलेले आहेत तिथे. आणि तिथे घडलेला इन्सिडेंट जो की आजही आम्हाला कॉलेजच्या परिसरातून बरीच इथली जी माणसं आहेत ज्यांना झाडांचं बऱ्यापैकी नॉलेज आहे ती आम्हाला सांगायची, तर ती गोष्ट तुम्हाला इथे शेअर करतो. तर साधारण नाशिकचे टाटा शोरूम असलेले एक उद्योजक होते. त्यांचे वडील हे कॅन्सरग्रस्त होते. साधारण ही गोष्ट 14 ते 15 वर्षापूर्वी घडलेली गोष्ट आहे. तर ते कॅन्सरग्रस्त भरपूर ट्रीटमेंट घेतली, परंतु त्यांचं कॅन्सर रिकवर होत नव्हतं किंवा त्यांना आराम मिळत नव्हता. तर साधारणपणे ते कॅन्सरग्रस्त गृहस्थ एक शेवटची आशा म्हणून इथे जवळच असलेलं एक ठिकाण आहे, गावनपाडा म्हणतात, तिथे ते घेऊन आले. आणि तिथे गावनपाड्याला असलेले जे बाबा आहेत तिथे मंदिर होतं, म्हणजे अजूनही आहे ते मंदिर. ते बाबा सध्या हयात नाहीयेत. तर त्या बाबांनी खूप सारे मेडिसिनल प्लांट तिथे ग्रो केलेले असतील. नियर अबाउट त्याचं काउंटिंग 1000च्या पुढे असेल अशी झाडं त्यांनी तिथे मेडिसिनल ग्रो केलेली. मग तिथे ते अजूनही काय करायचे की ती ग्रो केलेली सगळी झाडं त्यांना त्याचं पुरेपूर नॉलेज होतं. आणि ती झाडं झाडांचा पाला ते काढायचे आणि एक असा डोम होता, जो की पूर्ण माणसाला सामावून गेले एवढा डोम त्यांनी बनवलेला होता, ज्याच्यामध्ये ते सगळी झाडांची पालं वगैरे, बार्क सीड्स वगैरे ते टाकली जायची आणि त्याच्यापासून येणारा धूर हा त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीच्या त्या डोम मध्ये गेल्यानंतर गळ्याच्या वरती तो माणूस साधारणपणे गळ्याच्या वरती उघडा असायचा आणि गळ्यापासून खाली त्या डोमनी पूर्ण पॅक असायचा आणि आतमध्ये जो स्मोक निघायचा त्या पर्टिक्युलर जी मेडिसिनल प्लांट्स तिथे जाळली जायची त्याच्यापासून येणारा स्मोक त्याच्यात ओढवला जायचा आणि तिथे त्या धुरामध्ये आणि अजून त्याच्यात ऍडिशनल काही ते जे औषधं होती ती टाकायची. आणि असं त्यांनी त्या व्यक्तीच्या बाबतीत 3 ते 4 वेळेस केलेलं. आणि एक 4-5 महिन्यानंतर असं लक्षात आलं की त्या माणसांचा पूर्ण कॅन्सर हा बरा झालेला होता. मग जेव्हा ते इकडे भेटायला आले त्यांनी त्यांना कार पण गिफ्ट करण्याचं सांगितलं, पण ते बोलले की मी समाजसेवा करतो, अशा गोष्टीमध्ये मी पडत नाही. त्यांनी ती नम्रपणे नाकारली. मला सांगायचा उद्देश असा आहे की नंतरून त्या बाबांनाच कळालं नाही की आपण असं कोणतं औषध त्यांना दिलं होतं की ज्याच्यामुळे यांचा कॅन्सर बरा झाला. सांगायचा उद्देश एवढाच आहे की जर आपल्या अवतीभोवती खूप सारे साधारणपणे आजार आहेत, परंतु त्याचा रेमेडी ही आपल्या सराउंडिंगच उपलब्ध आहे. फक्त गरज आहे ती रिसर्चची, संशोधनाची. तर साधारणपणे जर त्या बाबांना कोणत्या औषधी त्या पर्टिक्युलर ट्रीटमेंटसाठी दिल्या होत्या हे जर पर्टिक्युलर माहिती असतं तर कॅन्सर सारख्या याच्यावरती कदाचित औषध अवेलेबल होऊ शकलं असतं.
तर आपल्यातला रिसर्चर हा जागला पाहिजे आणि प्लांट आपण त्या ठिकाणी रिसर्च इंटरेस्ट दाखवून आपण याच्यामध्ये काम करू शकू. सो ही एक छोटीशी गोष्ट जी रिअल मध्ये ह्या करंजाळी गावच्या टेरिटरीमध्ये घडली आहे ती तुमच्याशी शेअर केली मी. त्यानंतर some common name of this particular plant is given with their scientific name. Suppose if you consider the green tea, whose scientific name is Camellia sinensis. Uh, so the extraction method in which we take 5 gram leaves of that particular green tea in 100 ml distilled water, heating for 70 degrees Celsius for 1 hour. After filtration, we'll get the extract which contains the phytoconstituent like alkaloids, polyphenols. Obviously, alkaloids means caffeine is present. Catechinins is there. Then the next plant is thymine, which scientific name is Thymus vulgaris, EL, whose 6 gram leaves is taken in 100 ml distilled water heating for 80 degrees Celsius for 1 hour and then filter. We'll get the phytoconstituent which consists of thymol, carvacrol. These are the phytochemicals prepared by using biosynthesis method. Then in the same manner, you may use thymol, carvacrol, aloe vera, eucalyptus plants and prepare their extract. Then the well-known phytoconstituent present as given. Then the neem plant, whose this is a well-known plant, whose scientific name is Aza directa indica, containing the phytoconstituent like alkaloids, ionides, saponins, reducing sugars, etc. So this is also useful. Then rosemary, crown flowers, garlic, tomato, papaya. These are the common names and well-known plants used for the synthesis as well as their extraction and isolation of the phytoconstituent. Then these are the again common plants like sweet orange, lime, red clover, pomegranate, castor oil plant, then mango, having an different phytoconstituent like saponins, tannins, reducing sugars, amino acids, phenolics, coumarins, lignans. So many phytoconstituents present. So for the extraction, first of all, the selection of plant, it is also one of the important steps. For the selection of plants, uh, use plants. म्हणजे आपण जे प्लांट साधारणपणे घेणार आहोत ते आधी रिपोर्टेड आहे की नाही. जर रिपोर्टेड असतील तर साधारण कोणकोणत्या एरियामध्ये ते रिपोर्टेड आहेत हेही बघितलं गेलं पाहिजे. किंवा काही ट्रॅडिशनल ज्या प्लांट्स आहेत ज्या आपल्या अवतीभोवती आहे परंतु त्याचं प्रॉपर अजून स्क्रीनिंग झालेलं नाही अशाही प्लांट्स त्या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो. मग हे करत असताना आपल्याला साधारणपणे त्याचं लिटरेचर रिव्ह्यू करायला पाहिजे. कारण कोणतीही गोष्ट करण्या अगोदर कोणताही प्रॉब्लेम रिसर्चसाठी घेण्या अगोदर ऑब्विसली लिटरेचर रिव्ह्यू ही सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे. त्या स्टेपमध्ये साधारणपणे सायंटिफिक रिझल्ट आपण रीड करत असतो आणि कोणकोणत्या मेथड्स रिपोर्टेड आहेत, कोणकोणत्या मेथड्स आपण अडॅप्ट करू शकतो किंवा कोणत्या पर्टिक्युलर याच्यासाठी ते दिलेलं सॅम्पल हे डिटेक्ट केलं गेलं आहे आणि कोणत्या याच्यावरती आपण काम करू शकतो याच्यासाठी रिव्ह्यू लिटरेचर आणि सायंटिफिक रिझल्ट त्या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो. त्यानंतर ऑथेंटिफिकेशन ऑफ डेटा फॉर देअर व्हॅलिडिटी अँड कॉम्प्रेसिव्हनेस. आपण जे काम करणार आहोत, जो डेटा त्या ठिकाणी आपण स्टडी केला आहे तो ऑथेंटिक आहे की नाही, that is also we have to validate that particular data. Then after that we take a decision for the testing of that particular plant extract. Then before that
This is one of the most important technique, that is evolution of toxicity, because many plants are very toxic. After synthesizing, it acts as a reducing as well as capping agent. Means its phytoconstituent, some phytoconstituent are toxic in nature. ते त्या पर्टिक्युलर नॅनो पार्टिकलच्या सरफेसवरती प्रेझेंट असतात, आणि जेव्हा हे टॉक्झिक कन्स्टिट्युएंट त्या पर्टिक्युलर सरफेसवरती प्रेझेंट असतात, त्यावेळेस साधारणपणे जेव्हा ते ह्युमन सेल्स मध्ये जातात किंवा पाण्यामध्ये मिसळून ते aquatic स्पेसिस मध्ये जातात, then it is very harmful for their cells. So before that we have to you have to evaluate the toxicity of the particular plant. Then ज्यावेळेस आपण प्लांटचं स्क्रीनिंग करायला फील्ड वरती जातो, तर बऱ्याच प्लांट ह्या साधारणपणे टॉक्झिक असतात. त्यामुळे त्याचा प्रॉपर डेटा कलेक्ट झाल्याशिवाय, वेदर इट इज टॉक्झिक ऑर इन नॉन टॉक्झिक, डायरेक्टली आपण स्टेप घेऊ शकत नाही. म्हणून त्याचे टॉक्झिसिटी इव्होल्युशन करणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. Then if toxic data is not exist for particular sample, then you can select an appropriate test for the toxicity analysis. Then develop and prepare biopsy protocol for safety and toxicity. If that particular sample is toxic in nature, then you have to follow the protocol of safety. त्यानंतर येतं प्रिपरेशन ऑफ प्लांट सॅम्पल अँड इलेमेंटल अनालिसिस. ऑब्विसली थोड्या वेळापूर्वीच मी सांगितलं की आपण कॉमन एक्स्ट्रॅक्शन मेथडनी पण एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो, किंवा एक्स्ट्रॅक्शन मेथड मध्ये तुम्ही सॉक्सलेट एक्स्ट्रॅक्शन वापरू शकता, मॅसरेशन अँड हायड्रोडिस्टिलेशन पण मेथड वापरू शकता. साधारणपणे कोणती मेथड आपल्या पर्टिक्युलर एक्स्ट्रॅक्शन साठी सुटेबल आहे, प्लांट एक्स्ट्रॅक्शन साठी, ती मेथड त्या ठिकाणी तुम्ही अडॅप्ट करू शकतात. सॉक्सलेटनी तर आपण आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये चांगल्या प्रकारे एक्स्ट्रॅक्शन करू शकतात. आताच साधारणपणे 15 ते 20 दिवसापूर्वी आम्ही एक प्लांट वरती काम करतोय, लिया इंडिका म्हणून, जे की थोडस त्याच्यावरती थोडं काम झालेलं आहे, खूप जास्तच काम झालेलं नाहीये. तर त्याच्यावरती सध्या आम्ही काम करतोय. तर ते लिया इंडिका म्हणून जे प्लांट आहे, ते आम्ही करंजाळीचं जे फॉरेस्ट आहे, त्या फॉरेस्टच्या टेरिटरी मधून आम्ही आयसोलेट केलं. त्यानंतर त्याला ड्राय केलं. ड्राय केल्यानंतर त्याचे लिव्स ग्राइंड केले, आणि ग्राइंड केल्यानंतर साधारण 24 hours साठी वी केप्ट इन that oven for 100 degrees Celsius. Then after that, complete drying that particular Lea indica leaves, uh, we use Soxlate extraction method. In Soxlate, we keep it for 12 hours. Then we isolate that extract, and now we are going to proceed for the preparation of nanoparticles like silver, then titanium. We plan for the synthesis of these biogenic nanoparticles. So you can use Soxlate extraction method also. Then after extraction, compare the selectivity and yield. ऑब्विसली ह्या तिन्ही मेथड ज्यावेळेस जर वापरायचे असेल, तर त्याची सिलेक्टिव्हिटी तुम्हाला कोणती मेथड तुम्हाला चांगल्या प्रकारे इल्ड देतं हे ठरून ती मेथड वापरावं लागेल. आणि ते झाल्यानंतर तुमचं पूर्ण एक्स्ट्रॅक्शन हे इलेमेंटल कंटेंटच्या अनालिसिस साठी तुम्हाला पाठवावं लागेल. मग त्यानंतर येणार तुमचं दॅट इज बायोलॉजिकल टेस्टिंग. आता बायोलॉजिकल टेस्टिंग त्या ठिकाणी जर आपण बघितलं, तर बायोलॉजिकल टेस्ट करण्या अगोदर आपल्याला अप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्ट करावी लागेल की कोणत्या याच्यासाठी हे दिलेलं सॅम्पल योग्य आहे. त्या बायोलॉजिकल टेस्ट आपल्याला परफॉर्म करावं लागतील. त्या करत असताना एक पर्टिक्युलर प्रोटोकॉल असेल, तो प्रोटोकॉल आपल्याला त्या ठिकाणी डेव्हलप करावा लागेल की साधारणपणे कोणकोणत्या याला हे बायोलॉजिकल टेस्ट देतं. मग त्याच्यासाठी कोणती मेथड आहे, कशा प्रकारे तो प्रोटोकॉल साधारणपणे डेव्हलप करून फॉलो करायचा असतो, हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघावं लागेल. त्यानंतर येतं तुमचं
बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी इन व्हिट्रो. ऑब्विसली आपल्याला इन डिटेल सपोज तुम्हाला अँटी फंगल करायची आहे की अँटी कॅन्सर करायची आहे, अशा बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी आपल्याला डिटेल स्टडी करायच्या असतील. त्यानंतर त्याचं टाईप डिटरमाइन करावं लागेल आणि त्याची बायोलॉजिकल जी ऍक्टिव्हिटीची लेवल आहे ती आपल्याला चेक करावं लागेल. कारण काही पर्टिक्युलर नॅनो पार्टिकल जे की बायोसाइज करतो, काही ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये खूप स्ट्रॉंगर बायोलॉजी ऍक्टिव्हिटी दाखवतात आणि काही स्ट्रॉंगर कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये खूप स्ट्रॉंग बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवतात. तर ते सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करावं लागेल. परंतु हे करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की कॉन्सन्ट्रेशन हा पार्ट खूप प्रॉपर आपल्याला ठेवावा लागतो. कारण जर काही जे सॅम्पल्स आहेत ते बायोलॉजिकल सिंथेसाइज नॅनो पार्टिकलचे इव्हन ट्रेस क्वांटिटीमध्ये स्ट्रॉंगर बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवतात आणि जर आपण ते हायर कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये वापरलं तर ऑब्व्हियसली त्याचा ऍडव्हर्स इफेक्ट त्या ठिकाणी ह्युमन सेल्सला आणि ॲक्वेटिक ज्या स्पेसिस प्रेझेंट आहे वॉटरमध्ये, ते जेव्हा वॉटरमध्ये मिक्स होतं तेव्हा तो इफेक्ट खूप हायर दाखवला जातो. म्हणून की ज्याही वेळेस आपल्याला बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करायची असतील मग त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हा फॅक्टर आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल. मग त्या ठिकाणी काही नॅनो पार्टिकल्स इथे मी टेबलमध्ये घेतलेले आहेत की ज्यामध्ये ते नॅनो पार्टिकल्स कोणत्या प्लांट पासून बनवलेले आहेत आणि त्या प्लांटचा कोणता पार्ट त्या ठिकाणी युटिलाइज झालेला आहे आणि तो पार्ट युटिलाइज करून ज्यावेळेस नॅनो पार्टिकल्स बनवलं गेलं तर त्याचं कोणतं बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी त्याने दाखवलेली आहे ते सुद्धा ह्या चार्टमध्ये आपण दाखवलेले. इफ यू कन्सिडर दी सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स, for the synthesis of silver nanoparticles, we used a plant that is Ailanthus pinnatus, whose stem is used for the extraction. And after extraction, then we synthesize that particular silver nanoparticles. And after synthesizing that nanoparticles, that silver metal, because these extract act as the phytoconstituent present in the extract which reduces and cap this particular silver metal, whose after biological screening showing an strong antibacterial activity. Then nickel oxide nanoparticle synthesis for synthesis purpose we use the germanium valicinum plant leaves, which showing an that particular nickel oxide nanoparticles showing an antibacterial, antifungal, anti-cancer, and antioxidant activity. So it is very important. Again, silver metal by using Pleomi viscosa, whose fruit is used for the synthesis purpose, which is having a different phytoconstituent and it's showing a stronger antibacterial and anti-cancer activity. Uh, then rest of metals. Uh, the scientific name of plant is given, then the plant part used, and the biological application is done with that particular samples. Again, zinc oxide nanoparticles, then iron is there, copper is there, silver is there, palladium is there, iron is there, gold is there. So many different metals. Actually, some metals are reduced, some metals get converted into nanoparticles, but the root is biosynthesis by using different plants, their flowers, their leaves, their seeds, their roots, and then later on it is tested for the many biological activity like antibacterial, antimicrobial, anti-cancer, antioxidant, etc. So these are the now actually we are going to discuss the mechanism involved in antibacterial and antifungal activity. ज्यावेळेस आपण हे नॅनो पार्टिकल्स ज्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर सेलच्या संपर्कात येतात, त्याच्या सरफेसवरती अटॅच होतात, मग त्यानंतर हे संपर्क त्या सेलच्या संपर्कात आल्यानंतर रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस जनरेट करतात डिफरंट. आणि ह्या ज्या रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस असतात, जो ऑक्सिजन त्या ठिकाणी असतो त्या स्पेसिस खूप रिॲक्टिव्ह असतात आणि त्या खूप डॅमेज करणाऱ्या असतात.
मग ह्या रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस नंतरून ज्यावेळेस त्या सेल्स मध्ये एंटर्ड होतात, कारण जेव्हा हे नॅनो पार्टिकलच्या जे फॉर्म असतो हा रेग्युलर फॉर्मपेक्षा खूप स्मॉल असल्यामुळे लवकर त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये एंटर होतात आणि एंटर झाल्यानंतर ज्यावेळेस ह्या मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात आणि ह्या डीएनएच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर त्या डीएनए ला डॅमेज करतात. तसंच डीएनएचं जे रेप्लिकेशन जे फंक्शन आहे ते इनिबिएट करतात. त्यानंतर प्रोटीनच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर त्याचं डिनॅच्युरेशन होतं. त्यानंतर एन्झाईमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर त्याचं डिस्रप्शन होतं. मग ह्या रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस ह्या मोठ्या प्रमाणे याच्यात बदल घडून आणतात आणि फायनली डिस्रप्शन ऑफ सेल वॉल, त्या सेल वॉलचं डिस्रप्शन होतं आणि डेथ होते आणि सेलचं जे त्या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन आहे ते इनिबिट होतं. तर अशा प्रकारे हे अँटीबॅक्टेरियल अँटीफंगल मेकॅनिझम त्या ठिकाणी हे पर्टिक्युलर नॅनो पार्टिकल्स इनिशिएट करत असतात. त्यानंतर जो पार्ट येतो तो म्हणजे अँटी कॅन्सर जी ऍक्टिव्हिटी आहे, तर ते मेकॅनिझम त्या ठिकाणी कशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपल्याला हे आहे. तर हे करत असताना साधारणपणे ज्यावेळेस आपण ह्या रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस त्या ठिकाणी आपण ज्या संपर्कात येतात ह्या पर्टिक्युलर ज्यावेळेस आपण नॅनो पार्टिकल्स करतो, नॅनो पार्टिकल स्मॉल असल्यामुळे ते पटकन त्या नॅनो पार्टिकलच्या त्या सेलच्या संपर्कात आणि सेलच्या संपर्कात आल्यानंतर साधारणपणे साधारणपणे नॅनो पार्टिकल्स हे कॅन्सर सेल्स मध्ये एंटर होतात आणि ते रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस साधारणपणे जनरेट करतात आणि ह्या ज्या रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिस आहे त्या डीएनए ला डॅमेज करतात. त्यानंतर मायटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट जनरेट करतात, त्याला डॅमेज करतात, सेल मेम्ब्रेनला डॅमेज करतात आणि कॅन्सर सेल्स आहेत त्या ह्या रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसिसला त्या ठिकाणी कंट्रोल करू शकत नाही आणि त्या कंट्रोल न केल्यामुळे दे अंडरगो सेल. त्यानंतर सपोज आता एक्झाम्पल ठिकाणी झिंक ऑक्साईड नॅनो पार्टिकल घेतला आपण, that produces active oxygen species cause mitochondrial damage in breast cancer cells, that is MCF7 नावाची जी आहे त्या ठिकाणी त्या सेल्सला डॅमेज करतो. त्यानंतर पुढचे तर दॅट इज मायटोकॉन्ड्रियल जर पकडलं तर मायटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन त्या ठिकाणी याच्यामध्ये आढळून येतोय. हे नॅनो पार्टिकल त्या ठिकाणी मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन त्यानंतर it is to apoptosis, that is cell death. Apoptosis proceeds via, that is cell death. This is programmed cell death. That is operates via the phase that is capsis. And the next one is that is DNA damage and cell cycle arrest. NPS directly bind or indirectly damage DNA, stops cell division by arresting the cell cycle. For example, curcumin mediated जे गोल्ड नॅनो पार्टिकल्स आहे
cause S phase arrest in cholesterol cancer cells and causes cell death. So these are the some examples. Audible to all of you? Yes, sir. Hello. Baksaure sir, Hello. मॅडम काही अडचण येते? हॅलो. हा सर, वागचौरे सर ऑफलाईन आहे वाटतं. त्यांचं इंटरनेट स्लो आहे.